students, welcome back to our English classes. Today in this class we will discuss about the most important verb tense in English, that is simple present tense. You know, this tense is not actually as simple as it sounds. So we can divide this tense into two parts. Part 1 and part 2. In part 1, we will discuss about how and when to use the simple present tense. Or we can say where we use the simple present tense or its usage. In part 2, we will discuss about forming the simple present tense in English. Or we can say how we write a sentence in simple present tense, or we can say what is its structure and which form of the verb used here. And in the last class we discussed about verbs. A verb has three forms: V1, V2 and V3. And what form of verb used here? V1, V2 or V3? And which auxiliary used here? How can we make a negative sentence? And questions. These all are we will study under part 2. Okay? So let's start the first usage for the simple present tense. First one is facts. Facts means general truth in the world. Or we can say universal truth. Fact means in Malayalam Vastudagal, or we can say Prabanja Satyangal. Let's get some examples. The first example, the sun is bright. This is a fact. It doesn't change. It was bright yesterday, it is bright now and will be bright tomorrow. That means it's a fact. Suryan, അത് എപ്പോഴും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? അതൊരു സത്യമല്ലേ? So, this sentence we will write in simple present tense. And the second example, pigs don't fly. It's also a fact. You know, pigs are animals. They have no wings, so they can't fly. So it's simple present tense. Look at the third example. It is cold in winter. Fourth one, it is hot in summer. These two sentences are about season. A truth about season or fact about season. We feel cold in winter and we feel hot in summer. അല്ലേ? ചൂട് കാലത്ത് നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു, തണുപ്പ് കാലത്ത് തണുപ്പും. ഇതൊരു സീസണിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു സത്യമാണ്. So these sentences we write in simple present tense. And look at the fifth example. Water boils at 100 degrees Celsius. വെള്ളം 100 ഡിഗ്രിയിലാണ് തിളയ്ക്കുക, നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ 0 ഡിഗ്രിയിൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രീസ് ചെയ്യും. ഇതെന്താണ്? This is a fact about a fact in science, a truth in science. സയൻസിലെ സത്യമാണ്. So that's also we write in simple present tense. And look at the examples, these two examples, 6 and 7. The sun rises in the east, the sun sets in the west. സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുകയും പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലേ? നമുക്കറിയുന്നല്ലേ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So this is a universal truth. So for universal truth, these type of sentences we write in simple present tense. And the last example, the cows eat grass. നമുക്കറിയാം, പശു പുല്ലാണ് തിന്നുന്നത്, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇപ്പോഴും അതാണ്, ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. So it's a common fact. So these type of sentences we are writing in simple present tense. So, for facts, that means general truth in the world or universal truth.
ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടത്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ്. ഡെയിലി routines or habits. What do you mean by daily routines or habits? The things that we do regularly. For example, my daily routine. I wake up at 5:30 a.m. I go to school by scooter. I eat lunch at noon. I come home by my scooter. I watch TV. I spend time with my children. I go to bed at 10 p.m. These all are my daily routine. That is the things I do regularly. Okay dears, what are your daily routines? The things that you do regularly. നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡെയിലി റൂട്ടീൻസ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. രാവിലെ എണീക്കുന്നു, പല്ല് തേക്കുന്നു, ചായ കുടിക്കുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം അത് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ, ഐ ഗോ ടു ബെഡ് അറ്റ് 10 p.m. എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയില്ലേ, അതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. Then start to write under the heading my daily routines. Okay, this is a work for you. Okay, let's move to the third usage. Simple present tense is also used for a fixed future event. That means a planned action in the future. A fixed or a planned action. That's a fixed future event or a schedule. Look at the example. The movie starts at 5 p.m. The movie starts at 5 p.m. ഫിലിം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, 5 മണിക്ക് തുടങ്ങുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുക. സ്റ്റാർട്ട്സ് എസ് ഫോമിലുള്ള വെർബ്. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയില്ല, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിലാണ്, അത് ഇപ്പൊ നടന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ സെന്റൻസ് നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറയാം. അടുത്ത് നോക്കിയേ, ദ പ്ലെയിൻ ഡിപ്പാർട്സ് അറ്റ് 1 a.m. പ്ലെയിൻ ഡിപ്പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് പോകുന്നു അല്ലെ, അറ്റ് 1 p.m. അത് പുറപ്പെടും. പക്ഷെ പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും നമ്മളത് വില്ല് ചേർത്ത് പറഞ്ഞില്ല, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സെന്റൻസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറയാം. ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്സ് അറ്റ് 2 p.m. 2 മണിക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വരും എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ വില്ല് ചേർത്ത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറൈവ്സ് എന്ന ഡസ് ഫോം ഓഫ് വെർബിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി നോക്കൂ, ടുമാറോ ഈസ് സാറ്റർഡേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ടുമാറോ വിൽ ബി സാറ്റർഡേ, ടുമാറോ ഈസ് സാറ്റർഡേ. നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ടുമാറോ ഈസ് സാറ്റർഡേ. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ജൂൺ. അടുത്ത മാസം ജൂൺ ആണ് അല്ലെ, അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ജൂൺ. ഫോർത്ത് യൂസേജ്, permanent situations. That means situations does not change, or we can say describing things the way they are. Describing things the way that they are. I'm a doctor. It's a permanent thing. I treat people. He's a mechanic. He repairs car. Uncle John wears glasses. They are from China. Sudha speaks 4 languages. So these all are permanent. That's not going to change. So we use simple present tense. We also use simple present tense for non-continuous verbs. It's also known as state verbs. What are non-continuous verbs? These are verbs that we don't use in the continuous form, even if that is happening right now. These verbs are also called state verbs. These verbs are connected with our thoughts, opinions, feelings, emotions, and our 5 senses. Look at these examples. I love my mom.
Here, love. Love is an emotion. It's an emotion. So, we write this in simple present tense. Second example, it smells good. Here, the word smell. This is one of the 5 senses. So, we use simple present tense. Third example, Suma feels happy. Feels related to feeling. Now look at the fourth example. They need help. Need is a non-continuous verb. That means we never say needing. നമുക്ക് സഹായം എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ പോലും നീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ing വെർബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നീഡിന്റെ കൂടെ നീഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് വെർബ്. സോ വി യൂസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ദേ നീഡ് ഹെൽപ്പ്. Fifth example, I like cats. Again, like is a non-continuous verb. നമ്മൾ liking എന്ന് പറയാറില്ല. Sixth example, I want a sports car. I want. Wanting illa. It's non-continuous verb. I want a sports car. Then last one, I have a big family. Again, have is a non-continuous verb. Okay. So, the verbs I underlined, love, smell, feel, need, like, want and have. I write here also. Like, need, have, love and want. These all are non-continuous verbs. So, if we are using this non-continuous verb in a sentence, we use simple present tense. Clear? Okay, let's recall what we have learned. So today we learned the usage of simple present tense. The 5 main usage of simple present tense. Which are they? First one is facts. Second one, daily routines or habits. Third one, a fixed future event. Fourth one, permanent situation. And the last one, non-continuous verb. So these are the 5 usage of simple present tense. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഈ 5 യൂസേജ് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ യൂസേജും എടുത്ത് എഴുതുക. നോട്ട്ബുക്കിൽ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഫാക്ട്സ്, എന്താണ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് അറിയാലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു 5 ഫാക്ട്സ് കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളൊരു 5 ഫാക്ട്സ് എഴുതി നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ. ദെൻ യുവർ ഡെയിലി റുട്ടീൻ, അത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ്. അപ്പൊ ഓരോ ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെയും ഒരു 5 സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എ ഫിക്സ്ഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഈവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ്. പെർമനന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. പെർമനന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഐ ആം എ ടീച്ചർ, യു ആർ എ സ്റ്റുഡന്റ്, ദേ ആർ ഫ്രം ചൈന. ഇതൊക്കെ ഒരു പെർമനന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള സെന്റൻസുകളാണ്. പിന്നെ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് വേർബ്സ്. നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് വേർബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേർബ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് കാറ്റ്സ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം പറഞ്ഞൂടെ? അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള സെന്റൻസുകളാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ 5 സെന്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക്. Okay, let's wind up. Bye.